স্বাগতম সবাইকে। আজ আমি আপনাদের দেখাবো ওরাকল 11G অ্যাক্সেস এডিশন ডাউনলোড এবং ইনস্টলেশন প্রসেস। ওকে, প্রথমে আমাদেরকে দুইটা জিনিস ডাউনলোড করে নিতে হবে। একটা হলো JDK 16 এবং ওরাকল 11G অ্যাক্সেস এডিশন। আমি আমার লোকাল মেশিনে এই দুইটা জিনিস ইনস্টল করে নিয়েছি। প্রথমে আমি JDK 16 যেটা জাভা ডেভেলপমেন্ট কিট 16 বলা হয়, এটা ইনস্টল করে নেব। ইনস্টল প্রসেসটা নর্মাল প্রসেসে আমরা ইনস্টল করে নেব। আমার JDK 16 ইনস্টল হয়ে গেছে। এখন আমি এর পাথ লোকেশনটা সিলেক্ট করে দেব। এই জন্য আমাদেরকে সি ড্রাইভে যেতে হবে যেখানে এটা ইনস্টল হয়েছে। সি ড্রাইভে গিয়ে আমাদের প্রোগ্রাম ফাইলে যেতে হবে। আমি যেভাবে দেখাচ্ছি এটা মনোযোগ সহকারে দেখবেন। JDK 16, এরপর বিনের উপরে যে ইউআরএলটা আছে এই ইউআরএলটা আমি কপি করে নেব। উপরে লোকেশন যে ইউআরএলটা আছে এটা আমি কপি করে নেব। এনভায়রনমেন্টাল ভেরিয়েবল যাব। এটা আমি ম্যানুয়ালি যাচ্ছি, আপনারা চাইলে সার্চ করে যেতে পারবেন। নিচে সার্চ বার থেকে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন এনভায়রনমেন্টাল ভেরিয়েবল। অ্যাডভান্স সেটিংয়ে ক্লিক করতে হবে। দেন পাথের উপর ডাবল ক্লিক করে নিউতে ক্লিক করতে হবে। দেন আমি যেটা কপি করে রাখছি ওটা পেস্ট করে দেব। দেন ওকে করে দেব। আমাদের এনভায়রনমেন্ট সেটআপ শেষ। এখন আমি ওরাকলটা ইনস্টল করব। এই জন্য প্রথমে আমাকে আনজিপ করে নিতে হবে, যেহেতু এটা জিপ ফাইল আছে। আমি সেটআপের উপর ডাবল ক্লিক করে নর্মাল প্রসেসে ইনস্টল করব। ওকে ক্লোজ করে দেব। এরপর আমাদের ইনস্টলেশন প্রসেসটা শুরু হয়ে যাবে। আমি লাইসেন্স এগ্রিমেন্ট ওকে করে দিলাম। দেন এখানে আমাদেরকে মিনিমাম 6 ক্যারেক্টারের একটা পাসওয়ার্ড দিতে হবে। আমি ডিফল্টভাবে 1 থেকে 6 পর্যন্ত দিয়ে রাখলাম। এরপর নর্মাল প্রসেসে আমরা ইনস্টল করব। ইনস্টল হতে অনেক সময় লাগবে, তাই আমি ভিডিও ডিউরেশন কমানোর জন্য আমি কিছু অংশ কেটে দেব।
ওকে, আমার ইনস্টলেশন ডান, এখন আমি ফিনিশ করে দেব। এখন আমি ওপেন করার চেষ্টা করব। অনেক সময় প্রবলেম ক্রিয়েট হয়, এখন প্রবলেম ক্রিয়েট হলে এটার সমাধান আমি এখানে দেখাই দেব। আমি ওপেন করার জন্য ডাবল ক্লিক করলাম। অনেক সময় গার্বেজ চলে আসলে ওপেন হয় না। এই যে আমাদের গার্বেজ চলে আসছে। আমি এটা কীভাবে সলভ করা যায় সেটা দেখাচ্ছি। আমি রাইট বাটন ক্লিক করে লোকেশনে যাব। লোকেশন থেকে গেট স্টার্টেড এটা সিলেক্ট করে প্রপার্টিজে যাব। দেন আমাদের ক্লোনের ফোর থেকে গার্বেজ অংশটা কেটে দেব স্ল্যাশের আগ পর্যন্ত। ওকে, স্ল্যাশের আগ পর্যন্ত আমি কেটে দেব ক্লোনের ফোর থেকে। কেটে আমি 8080 বসে দেব। গার্বেজ অংশটা ফেলে দেব, ফেলে দিয়ে 8080 বসে দেব। আপনি ভালো করে দেখেন। অলরাইট, এখানে আমরা এগেন ট্রাই করি ওপেন হয় কিনা। এবার আশা করি আর কোনো প্রবলেম হবে না। অলরাইট, আমাদের এটা ওপেন হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ।